malam yace na farko bayan godiya ga Allah yana gode ma wanga ni'iman da Allah ya ba mu kasar Ghana. To begin with, after expressing our profound thankfulness to the Almighty Allah, we are still also grateful to Him for this favor that is granted our nation. Wani ni'ima ne Allah ya ba mu? What favor or grace am I referring to? Allah ya yi mana ni'ima da shanin hajjin da Allah ya kawo mana sauki a karkashin jagoranci dana mai suna President John Dramani Mahama. The favor I'm referring to is the price of Hajj that has been reduced as part of the leadership of my own dear son, His Excellency John Dramani Mahama. Na'am. Sannan nima na biyu kuma abinda dana ya bamu na nuna farin ciki da samun hutun kasa a ranar da muke sallah ya kara mana kwana daya kuma. My second reference to the grace of Allah within this time is the additional holiday that has been granted by His Excellency the President that has made our celebration more smooth and orderly in this year. Mala ce wanga ababa guda biyun ga duka abin kasa ne wanda bai gode ma Allah bisa kan aka ba to ba mai godiyar Allah bane. These two favors are matters of importance to the nation, and whoever does not show thankfulness, then he's not doing the right thing. Sa'annan na biyu idan ba ka gode ba mutum da yayi wannan ba to kai ba mai godiyar Allah bane. And then also, if you are not thankful to the human beings, you cannot be thankful to the divine being. Mala ya ce mutanen Ghana duka muna ma President John Dramani Mahama godiya. As Ghanaians in our totality, we express our profound gratitude to His Excellency John Dramani Mahama. Mala ya ce godiyan da ake ma shugaban kasa godiya ne da zai kara mu yan Ghana. This thankfulness expressed towards the President is something that will increase us in abundance. Mala ya ce annabi na cewa ahadu shukuri ahadu ziyadati. Waɗanda suka gode ma nima na nima Allah na kara musu. Those of you who are thankful to me will be deserving of my increase in abundance. Mala ya ce shugaban kasa abinda duka ya dauki yake fama amfaninsa ya zo ma kasar Ghana ubangiji Allah cika masa wannan niyya. Your Excellency, whatever ambition you have for this nation and your best wishes, that which inures to the benefit of our country, we pray that Allah will grant you the capability and ability to bring them to reality. Mala ya ce duka bai samuwa sai da lafiya ubangiji Allah kara masa This thing lafiya. cannot be achieved unless on the condition of good health and long life. Sa'annan Mala ya ce yarsa kuma na'ibin shugaban kasa ita ma Allah kara mata lafiya. Your Excellency, it has reached me by word of information that your Vice President, our Vice President, has been taken ill and she is now under the care of the doctors. My prayer is that Allah will grant her speedy recovery. Amin. Sa'annan Mala ya ce shi ma shugaban kasa Allah ya daukaka shi. Your Excellency, may the Almighty Allah elevate you. Allah ya taimake shi. Amin. May the Almighty Allah support and be behind you. Amin. Mala ya ce waɗanda ya ba daraja tun daga ministoci har kasa Allah ya sa su taimake shi da shi. Those who have been appointed by the President, may they also be able to be supportive and loyal to the President. Mala ya ce amma su sani akwai mutane da yawan da ya kamaci ya basu amma sai shugaban kasa ya amince da su ya basu makami. Let the new appointees be aware that there are people equally qualified like them, and yet the President saw the need to select them. And so therefore they must live up to their mandate and execute their work as expected of them. Ya basu makami ne domin su taimake shi. In fact, he has appointed you so that you will be a support to him. Mala ce Allah ya taimake su dukansu. Therefore, I pray, may the Almighty Allah support all of you.
abinda da su yi ya kawo muna amfani kasar mu Ghana, Allah ya taimake su yi. Whatever actions, endeavors, and activities that will inure to the benefit of our country, may God inspire you with those ideas and help you to bring them to fruition. Mala ce kasar mu Ghana, Allah ya kiyaye mana ita. May Allah preserve and protect our country. Ya kiyaye mutanen Ghana duka. And protect all the entirety of the citizenry. Mala ce yanda muke zaune lafiya kasar mu Ghana, Allah ya kawo zama lafiya ko ina haka nan. Just as we are experiencing and enjoying peace in this country, may all other nations wherein there are troubles also enjoy peace. Mala ce da mu da sauran addinai duka uwan mu daya uban mu daya. In fact, we as Muslims and followers of other faith, we all trace our origin to a common source. Mala ce shaki kai muke uwa daya uba daya. In fact, we are siblings belonging to the same parent. Ba fada a tsakanin mu. Between us, there is no fight, there is no conflict. Haka Allah ya fadi. That is what Allah has indicated. Me Allah ya ce? What did He say? Ya ce ku mutane. Oh, you mankind. Ni Allah na halice ku ne. I created you daga Adamu da Hawwa. from Adam and Eve. Kowa ya fito daga Adamu da Hawwa. So all of us trace our origin to this common source, our two human progenitors. Mana ce in ko ya zama haka nan kenan mun zama uwa daya uba daya. That is the fact being referenced to. Then we are all siblings coming from the same parent. Waja'alnakum shu'uban wa kaba'ila. Na maida ku manyan kabilu da kananan kabilu. And made you into races and tribes. Da nayi ku haka. When I made you so. Saboda me nayi ku haka. What is the reason and the wisdom behind this diversity? Allah ya gwada dalilin abin da yasa yayi mu Allah made haka. it succinctly clear as to what is the wisdom behind that. Sai Allah ce lita'arafu. Na'am. Ai litata'arafu. Na'am. Domin mu san juna. So that in your Mu taimake diversity you juna. acknowledge and respect each other. Mu taimake junan And then mu. you support each other. Ba don yaki ba. Not because there must be war between you. Allah bai yi mu domin mu zo mu yi yaki da juna ba. Allah did not create us for reasons of war. Wanga aya. This particular reference text. Idan mutane na fahimtar wanga aya. All people will be conscious and reflect on it. Ba yaki tsakanin There mu. shall arise in the world no conflict, no war. Mu duka mu fito daga Adamu da Hawwa. We all come from Adam and Hawa. Ya mai da mu manyan kabilu da kananan He kabilu. made us into races and tribes. Yace lita'arafu. Now, Domin mu san juna, so that mu in our taimake juna. diversity we will recognize and acknowledge each other and be supporters of each other. Malam yace mutanen Bako yana musu addu'a da Now, wale-wale duka. my attention is turned to the people of Boko. I want to say my prayer for them. Malam ce Allah ya sanyaya zuciyarsu. May God cool them and calm down their hearts. Abinda suke yin nan Malam ce ba dadi, ba dadi. Whatever they are doing is something that is unapproved. Allah na cewa Allah says, wala taqtulu anfusakum. now, Kada ku kashe kanku. do not kill one another, Saboda Allah mai jin kanku ne. because Allah is compassionate unto you. Allah ya gwada yana jin kanmu ne. Allah has indicated that He is compassionate unto us. Yace kada mu kashe And kawunan so mu. therefore we should not kill ourselves. Malam yace su yi hakuri su dubi wanga aya. Therefore I plead with the people of Boko to reflect on this particular text Su sauwake wanga kashe-kashe. and to bring to termination, to stop this kind of killing. Na'am. Amin. Amin. Allah ka sanya kasan Ghana. Na'am. Amin. بلدنا آمنا Amin. 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 وسائر البلدان Amin. وآمنا في أوطاننا Amin. ولا تفتنا Amin. اللهم ارفع مقتك Amin. وغلبك عنا Amin. اللهم احفظ رئيس Na'am. Amin. جمهورية غانا Amin. جون عبد الرحمن محمد Amin. اللهم احفظ Amin. رئيس جمهورية غانا Amin. جون عبد الرحمن محمد Amin. بالسر اللي انزلنا هذا القرآن Amin.
على جبل آمين لرأيته خاشعا آمين متصدعا آمين من خشية الله آمين وتلك الأمثال آمين نضربها للناس آمين لعلهم يتفكرون آمين اللهم ارفعنا ولا تدعنا آمين وارفعنا ولا ترفعنا آمين وآتنا ولا تحرمنا آمين اللهم زدنا آمين 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 اللهم زدنا آمين ولا تنقصنا آمين وارحمنا ولا تعذبنا آمين وفرج همومنا آمين آمين وانصرنا ولا تعذبنا آمين واكرمنا ولا تهنا آمين واسترنا ولا تبلانا آمين وآزرنا ولا آمين تسر علينا آمين وحفظنا آمين آمين فإنك على كل شيء قدير آمين يا أقدر القادرين آمين ويا أسرع الحاسبين آمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك آمين ووعدتنا بإجابتك آمين وقد دعونا كما أمرتنا آمين وأجبنا كما وعدتنا آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين إنك لا تخلف الميعاد آمين اللهم ما قدرتنا من خير آمين وشرعنا في بتوفيقك آمين وتيسيرك آمين وتمم لنا بهذا آمين وأسوأ بها وأسوأ آمين وإنك على ما تشاء قدير آمين نعم المولى ونعم النصير آمين وما قدرتنا من شر آمين وتحذرنا منه آمين واصرف عنا آمين يا حي يا قيوم آمين يا من قامت السماوات والأرض آمين يا من أمره إذا أراد شيئا آمين أن يكون له كن فيكون آمين السر آمن بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Honorable Kulyonga ya ba da addu'a wurin President John Dramani Mahama ya ce President na roko malaye addu'a Black Star Allah ya cece su. Honorable Kulyonga just gave a token fee for Imam to say a special prayer for our national team, the Black Stars, who are yet to undertake some matches. Malaye ce Allah ya taimake Black Star. May Allah help the Black Stars. Allah kada ya walakanta su. May Allah not debase and disgrace them. Allah ya daukaka su. May Allah elevate them. Kada Allah ya kaskatar da su May kasa. Allah not debase them. بسر إذا جاء نصر الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك Malice har yanzu yana madansa addu'a lafiya da yawan rai President John Dramani Mahama Malice Allah ya baka. Your Excellency, I still want to make reference to you. I wish you from Allah subhanahu wa ta'ala long life and good health and good strength. Malice Allah ya baka lafiya. And may God grant you health. Allah kuma ya baka karfin yi. May God grant you the strength to be able to undertake your duties. Allahu Akbar jama'a takbir. Allahu Akbar. President Dramani Mahama albishirinka. Malawi Allah ya baka saurai ya fi nashi. May you live longer than I have lived. Amin. بسر لقد جاءكم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما شورا ديرو كرما انجمال ويتاري دلافيا آمين. Your Excellency, this long life I'm wishing you, it must be accompanied with good health. Amin. Allah ya kara ka. May God increase you. Kada Allah ya rage ka. May God not reduce you. Allah ya taimake ka. May God help you. Kada Allah ya kawo ka kasa. May God not bring you down. Male ce da kai da iyalanka gida duka, familinka duka. You, your family, your household together. Duka Allah ya kiyaye ku. May God grant you protection. Sa'annan bukatunka duka Allah ya biya ma. And all your needs, may they be provided by Allah. بسر والضحى بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. مالك البركة سيفو في وانغا آية. By the grace of the attributes conferred on this particular text referenced. On this text we call Wadduha. The siffofi na annan Muhammad da ke ciki. And those attributes made reference to attributes of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Domin Allah ya yi shi wanga aya ne domin girmama annan Muhammad. Because this particular text was revealed to honor the Prophet Muhammad, peace be upon him. To male ce shugaban kasa kuma yana roko Allah ya girmama ka kai ma. So therefore, by the blessings of this text, we request, may Allah honor you also. Male ce kasar Ghana Allah ya girmama ta ya kara zama lafiya. May God honor our nation Ghana. Domin albarka wanga aya. Because of the blessings of this text. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة على النبي.